Добрый вечер всем. Сейчас я проверю, что у нас все хорошо. Да, у нас все хорошо. И мы там, да, на чем-то закончили. И даже продолжаем. Главное, чтобы сейчас проц не перегрелся. Как я люблю. Я не помню, на чем мы играли, на мыше. Что там какая-то... чувствительность маленькая. Так чувствительность повысить. Что-то я не... Блин, звук нужно было отключить. Это вообще странно выглядит. Я уже не помню, как тут играть и что. А, тут я был, похоже. Почему такая чувствительность-то? Понятно. Может... Может, как-то можно повысить чувствительность? Ладно. И здесь я был, кажется. Как я помню. Оу. Или нужно... А, он показывает, куда мне идти. The Northmen say that in the beginning there was nothing but darkness. Bitter cold to the north, fiery hot to the south. They say the cold formed ice, which melted from the sparks from the south. The power of the darkness gave life to the dripping ice, and the first giant was born, and was named Ymir. The ice continued to drip, and the power of the void gave life to it, and it became a cow, whose milk fed the giant. That's right, a cow. Bet you weren't expecting that. Да, я этого не ожидал.
Или мне куда-то сюда идти? Все равно, похоже, проц перегревается. А вот и нет. Вот и не отгадал. Ну, вроде с какого-то там числа должно быть все хорошо. Может, теперь откроешься мне? Нет. Дмитрий Евговатов, привет тебе. Но я пока не помню, куда здесь идти. Где я был, а где не был. Поэтому пойдем сюда. Ну, может быть, я и правильно иду. А может быть и нет. Странно это все. Вот вам на ночь всякое прикольное, чтобы не расслаблялись. Что-то я не помню, я здесь ходил или нет. Вообще не помню. Может, я не туда иду? Может, я тут был? О. Честно не помню. Да все может быть. Да вообще. Я, наверное, не знаю, месяцев 5 назад в нее играл. Так и не прошел все. Да, похоже, я здесь был. Похоже, я пошел не туда, куда должен был. Ладно. Когда уже станет попрохладней на улице, чтобы меня просто не грелся? Нужно будет после этого его разобрать и смазать. Чудеса в решете. Да и здесь я тоже был. Что же дверь-то не открывается? Почему же та дверь не открывается, которая должна? Я как бы один раз... А если я, может, не ту загрузил? Ура, я родился, то есть проснулся. А у нас здесь странная херня. Значит, сюда нужно идти.
Хотя мне такое чувство, что я здесь был. Ого. А может и не был. Да, похоже, не был. У. 50/59. Тебя точно голоса шепчут? Я думал, это просто газон ебанулся. По-настоящему голоса. Да. Тот же. Оу. По-настоящему голоса. Ой, еще тела. Но это же сосредоточиться. А чего сосредоточиться? На чем я бы сосредоточился? Дождался. Ладно, я не знаю, на чем-то я должен был сосредоточиться. А может, наоборот, отойти на стене где-нибудь. Нет. Тогда я не понимаю пока, на чем нужно сосредотачиваться. Похоже, все будет плохо. Ух, да. Я не помню, как с вами биться. Оу. Оу. You're close. He's finished. Oh. 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 Иди Скайрим играй с владеешь мечом как бог. Ой, в Скайриме там и владеть-то нечем. Behind you.
О! А чё мы? О! Что ж вас так много-то тут? О! Их прям. О, ха-ха. Блин, если бы... Не видно интерфейса вообще там есть хоть здоровье какое-то. Да, я чуть почти не умер. Ой. Stench of burning human flesh. And I still hear their cries carried in the wind. Бенди, где-то нужно найти. You hear them too, Senua? Yes, I heard their screams. Или там сверху. You can hear the rooms. Я буду тут искать их 3 часа. Эти знаки. Нужно наверх, что ли, зайти? Нет. А еще где-то здесь. Или все-таки наверх нужно? Похоже, да, нужно наверх залезть. А прям на двери написано они, или где надо? Нет, должна где-то найти их. А, здорово, Лизард. Вон 2 дерева торчат знакомые рядом. И он... Вон 2 дерева торчат знаком Y. А рядом, где ты сейчас стоишь, 2 палки, из которых получится N. Но нужно тогда как-то снизу это делать. Сейчас. С какой же стороны подходить? Не вернись, обойдите. Здесь 2 палки, через них смотри вдаль на Y. Дело говорит. А как туда? То есть не подойти к ним так? Ой, чего? А, во. Так, это я нашел. Осталось еще вот такую херню найти. Еще один символ найти, да.
The rooms. Focus now. Да, спасибо, что мне подсказываешь. Да прям так. О. Что-то здесь было. Тень вроде. Что-то я не вижу, чтобы тень. Опять попробую совместить. А, во. Во, как это оказывается. The path to Hellhand is sealed for the living, but you already walk amongst the dead. Whoa. Look towards the gate, and you will see that it has opened. When they first came to my lands, I knew enough of their tongue to beg for mercy. He is a slave. I wish now that they had slaughtered me like the others. I rode their storm of fire, death, slavery to many lands. This darkness you speak of? I know it well. And I'm still here to fight it. Внимание, высокая нагрузка ЦП при кодировании. Нет, конечно, если я сейчас понижу FPS до 30, то проблем не будет. Я думаю, уже. Но не хотелось, как бы. Тоже стоит на 30 FPS. Там какой-то пожар. Опять драться. Да, похоже. Только вот с кем? Угу. Блин, да я помню эту скотина. Нет, нужно сначала набрать себе этих. О. Да что ж такое-то? Ах, блин, да я же думал, я... Блин, что за тормоза начались? У меня лагает, да у меня тоже лагает.
скотина. Сейчас совсем много тормозов. Ну что я могу поделать? Нужно тогда останавливать этот. Ну подождите тогда. Может быть получше. Понижай. Понижай. Уже понизил. Но все равно как-то. Оу. Take him down! Take him down! Get down! Watch out! You're winning. О, да даже переиграл не бойся, потому что иногда. He finished him! People die! Behind you! Ну. Ух ты, прямо, блин, они не станется. Ух. It's not over. It's not over. А до скольки максимум нагружал? Ах. Да при чем тут? Тут проблема не в том, что у меня просто такое. Проблема в том, что дуэль. А проблема в том, что на улице плюс 28. И я с этим сделать ничего не могу. Если тест по работе гонять, то где-то максимум на 80. 20 ядер, но уперлся в медленный диск. Так. Тут даже бы, я не знаю, его i9 бы вмирал от этого, потому что... Я ночью у меня 30. Плюс 26. Завались. Hell will not give you the answers you want. But you mustn't look away from the horrors it does offer. Because you cannot overcome suffering
if you refuse to look at it. Ну, короче, вот на 30 нету ничего, все нормально. Но мне, если честно, жарковато. Чувствую себя продцом от АМД. How will she get through? She'll need to find another way. Ну, я говорю, вот закончится эта жара, я как бы сниму этот, посмотрю, в каком состоянии моя это... В каком у меня состоянии этот... Как он называется? Термопаста. И всякое такое. Похоже, у Дмитрия Янговатого, у Дмитрия голоса в голове. Давайте послушаем историю. Мне нравится. The Northmen tell this story. Before the earth was created, there was a world called Muspel. Because it was in the south, it was bright and hot, flaming, burning. Sparks that flew out from Muspel became the stars. Other sparks melted ice in the frozen world of Niflheim, creating the body of the first giant, Ymir. Muspel is one of the 9 worlds, and is now the land of the fire giants. And people from elsewhere cannot endure a journey there. Блин, здесь это какого... Прикольно они актрису подобрали на роль. О боже ты мой. Сейчас опять будем... It's too far. She'll never find it. She'll never make her way back. She needs to remember the way back. What happens when she finds it? Everything will burn. Concentrate on where you're going. She needs to remember the path. Everything will burn, then how will she find the way back? She won't. She won't be able to tell. Миленько. Миленький антуражик такой. Вон там эта фигня. Мы пойдем послушаем истории. The Northmen say that the defender of Muspel is called Surt, the foremost of the fire giants. His name means the Black One, because he is like something burnt. The Northmen believe that he sits at the border of Muspel with his flaming sword, and at the end of the world he will leave his post. He will travel to Asgard and Midgard, waging war against all the gods. He will be victorious, and then burn the whole world with fire. Ей. На болоте будет сложновато загадка. А это болото? The Northmen made fire sacrifices, burning slaves like me to reveal the path to Surt. I searched for meaning in their suffering, in their eyes, but they just screamed like helpless pigs. Да, сейчас все будет гореть. Бжж.
О. Do your gods answer your prayers, Senua? I asked the gods for mercy, all of them, even theirs. None answered. In the end, I set myself free. Defy the gods, Senua! Find your own path, like I find mine! Любая непонятная ситуация, как Иракус. Любая непонятная ситуация, когда Иракус слишком легко поджигает весь лес. Тут проблема не в том, что легко, а здесь такая ничешная атмосферка. Сейчас опять что будем драться с кем-то. The Northmen of Hell worship the Devourers, insatiable gods of darkness. I come from Erin, Senua, where I once followed my own gods, the Tuatha De Danann. Why did you abandon your gods? Senua, I was a man of knowledge, not a warrior. To survive, I did things. Вообще, конец свою игру тоже забавно. Вот я хочу ее пройти, потому что она правда. Like you, Senua. The man I once was has died. And when that happens, even gods you worship can die with you. Там ты... это босс, а босс... Чё? Зачем ты спойлеришь мне? Оу. Нет, это просто был глюк. Не спойлер, Агайт, но ты же все равно забудешь про это. А вдруг нет? О, здесь-то R будет. Совсем рядом. Хм. О. The Northmen believe that the world will be destroyed someday. They call it Ragnarok, the destiny of the gods. Asgard will be attacked by Surt and the fire giants. A monstrous wolf will swallow the sun, and the gods will fight in vain against their enemies. There is nothing they can do to prevent it, but Odin ever seeks knowledge and magic, hoping to find a way to postpone that dark day. Ну, если нет, то облегчишь себе страдания и быстрее будет босс-файт. О.
Тут где-то. Только вот пока. А, во. Нет, не отгадал. А может вот так вот можно? Ну, почти, да. Ой, сейчас опять бежать. Ух. Ей. Вот, все-таки побольше бы таких игр делали, как Наташа. Да вообще. My world is dead. Only then, as with a newborn, will you see the world anew. No, I see nothing now. Вообще, эта скандинавская мифология отличная вещь, но очень как бы мало игр делают по ней. Когда дядьки собираются и жуют грибочки все вместе, рождаются очень миленькие эти истории про то, как ты рубил людей топором. Так, дверь нашел. Сейчас сходим куда-нибудь сюда.
Я думал, найду камушек. Рестрим пишет: внимание, рекомендую даже кадров 2, у вас 1. Да, я уже... Чего? Интервал ключевых кадров. У меня стоит 2. Чё он брешет? У меня стоит 2. Я хз. Но он брешет, короче. Во, пропал варнинг. Я не знаю, чего он. Почему он такой. Похоже, мне нужно будет сюда лезть, чтобы поискать какую-то херню. О, опять появился. Я не знаю. Стопудово здесь где-то будет этот. Ладно, я думал еще эту историю найти, но вроде уже нет ничего. Нужно это искать уже символы. Что-то похоже, я на 60 не смогу все стримить теперь. Не знаю почему. Все равно, мне кажется, это этот... Tell me truth. How did you escape your darkness? Senua, once I found my purpose, I was no longer enslaved to the suffering I had to endure to reach it. Unclouded by fear, Пофиг, делай 30 пока. I could see it. Обосрался с жарой. Да нужно будет после этого это посмотреть. Fire of certain. And so, during one raid, I took my chance and ran, knowing that they would not follow. The fool ran into the fire. They left me for dead. Maybe they were right to. But here I am. Free. I'm glad I found you in the wilds. I wouldn't have made it without you. Короче, она там кого-то нашла. А, о. Что-то я туплю. Нет? Не, надо не в ту сторону. Повернуто. Повернуто, не туда. О. The Northmen say that at Ragnarok, the sons of Muspel will travel to battle in the ship called Naglfar, the corpse ship. And when the sons of Muspel leave the ship and ride to battle, it will be as though the sky had split open, and Surt will lead them. Wherever he goes, flame will erupt before him, and fires will burn behind him. А вот с этой стороны.
как я понимаю, последний там наверху где-то. Ну, туда нужно. Юзы силу кондея. Сила кондея, она у меня в другой комнате. И там люди спят. Если бы было так просто заюзать силу кондея, я бы уже, блин, 2 бы их заюзал. Где ж ты? Что-то не вижу, где здесь он. Хоть убей. Вот где он тут? Угу. Кто мне может объяснить, куда мне здесь смотреть? Вот отошел, и уже нет. Охренеть. Как я только это смог додуматься. Да, этой херни. Сейчас опять придется драться, похоже, здесь. Но у меня есть сила лебедя. То есть этого медальона. Вот классная была все-таки религия. Ты жахаешься в битве, помираешь, и потом пируешь. Senua, if I can survive the fire of certain that escape my darkness, then so can you. Run through the fire. Keep running. Go on. Nothing will stop. Run, Senua. Run. Just run, Senua. Through the She's dying. It's him. О. Ребенку там что-то приснилось. I'm sorry. I'm so sorry.
darkness takes everything. Everyone. Нет, почему? Are you sure you want to do this? We can fight this together, side by side. We always do. This is my battle. I have to face it alone, away from here. Where will you go? I don't know. For how long? I don't know. I believe in you. Да не. Священная война была один раз только в христианстве, там или сколько там их было, я не помню. Just promise me that you will come back to me. А у викингов она была бесконечной, постоянная. I want you to say it. Ну, как Вархаммер почти. Есть только война и грибы. I will come back to you. I promise. Come on. Spell the blood of Sir. Take his mark, and I will cheer you from and forever be your dead. Блин. You destroyed everything, everyone, but not me. Fight me now. Боже мой. Ау, что за пермоидоголовый? Да это покруче. Да, крестовых было много, но все равно там как бы не обещали, что после того, как ты сводишь крестовый поход, ты попадешь туда наверх, и у тебя продолжится этот бой. For every battle won, a greater battle takes its place. And so it goes until we fall. А здесь прям они сражались для того, чтобы продолжать сражаться. Если ты как бы не будешь сражаться и не умрешь
смертью такой праведный. I made a promise, and I will go to hell to keep I it. die free, knowing you will carry my stories with you. I have Нет, fulfilled my там quest. же как бы Yes, you вот have. именно, что Darkness здесь comes. в этой религии ты сражаешься для того, чтобы продолжать сражаться In this наверху life and the next, каждый день. fulfill yours. А здесь ты сражаешься, чтобы отдохнуть наверху, Be ничего ready не делать. А to для face норгов in the eye, был вот этот вот хель, который холодный, to find your и там они answers. ни хера не делали, им было там скучно. Your quest. Good. Вот видишь, уже холод пробирает, потому что это хель. Но я говорю, что классная была. Truth was a troubled man. Scholar turned slave. They tortured him. Took him with them on their raids. Drove him to madness. Spreading this new form of darkness to new worlds. To my world. Я могу вспомнить только норигов и лаконцев в плане настолько развитой культуры войны. Так, все. Больше мне не это зажигать нечего здесь. Да, похоже, ничего. Senua saw a deep connection form between the Northmen and the darkness. If his tales of hell were true, then that was the source of it. She learned everything she could from him, until she too could see what he saw. Ну да, у норгов вообще прям грибы плюс натирание задниц. Ты как бы жрешь грибы и натираешь задницы, чтобы потом бесконечно натирать задницы, даже без грибов. Have you ever died before? It's a serious question. When the illusion of self is shattered, you simply cease to be. Though it may not seem that way to others, you know when it is true. You can feel it. A stranger in your own body. An imposter. And nothing is the same ever again. Senua has died before. She will do so again. You can be sure of that. Хель, кстати, не самый холодный. Самый холодный Нильфейлем. А Йотунхейм вообще больше похож на Рашку. Там неотесанные бородатые мужики бухают горячую эту. With the mark of Valravan and the mark of Surt, you may cross the bridge over the River of Knives to Helheim. Интересно, я это слушал уже. The Northmen say that in the beginning there was nothing but darkness. Да, слышал. Bitter cold to the north, fiery hot to the south. They say the cold formed ice, which melted from the sparks from the south. The power of the darkness gave life to the dripping ice, and the It's so dark, it's dark, the darkness. Only the dead may cross. Only the dead may cross into hell.
Да, дреды это естественное как бы, состояние волос, если их не мыть. Там прохладно, пустынные и злые ютуны. Truth? Anyone? There is no one here but me. Not you. Did you think that I would let you go? That you lost me back in the wilds? I will never let you go. You can't get rid of me. I am your shadow. And I will be watching when you draw your last dying gasp. I'm not ready to die. You will be when you see what they did to your dear beloved. Damien! In this waking nightmare, where all Я бы такой фильм посмотрел, true, если честно. you searched for control, a way to pull through. When you were in love, you left him in tears to smother your furies and banish your fears. But in darkness they came, through stormy black seas they raided these shores. Do you still hear his screams? And now that you're home, he's so far away. They've taken his soul. To these gods you cannot pray. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through his darkness you will find him. In your sword still beats a heart. You fought for love unspoilt by your darkness within. You fought for your dreams. Now there's no way to win. In the head of his corpse lies the seat of his soul. So you must carry his vessel to bring him back home. Не, фильмом тяжко будет, когда этот кислый упор идет на самого игрока. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through this darkness you will find him. In your sword still beats a heart. Whoa. The darkness touched you. Everyone could see it in the hollows of your eyes. A gaze averted from life. You ran from it but brought it nearer. Led it to him. An endless suffering, worse than death. And you wanted to surrender, abandon and to find peace with the gods. No. The darkness won't allow it. So you will walk into the lair of the beast. Look it in the eye, and you will go to war. This is your mission. This is your quest. There is nothing else left. Хотя если сделать съемкой от первого лица, может быть зайдет. Лизард, ты слушаешь английскую озвучку, голос сильнее действует, чем текст из экрана. Да.
The gods made you a warrior for a reason. It's your turn. Ух ты! Why suffer the past when there is a new road ahead? The only one that makes any sense. Блин, музычка какая. Блин. Жаль, нельзя сломать ими долбаный топор этот. Ау. Take him down. Да, тут прям озвучка, они постарались. Every gate you open into darkness brings another challenge. Воу. Ни хрена себе топорик классный. Remember your training. End it. End it now. It's nearly the end. She's ready. You are capable warrior. Remember your training. Behind you. Oh. He can read. Блин, да как поменять тебя? So weak, they can see you're weak. Quickly, get up. She's injured. She's not gonna make it. Блин, да что ж такое? Behind you, watch it. She's hurt. She's injured. She won't make it. Oh. Oh.
Да, я понимаю, что это... She's injured. She can still do it. Да ты как-то... Да что ж за херня-то? Too slow. She finished it. Ах, я тебя слышу. Finished. О! Ignore the pain. Get out of the way. Ага. Да можно только один раз бить по нему, короче. Do it. You're close. You won. He's defeated. Блин, ну тот с топором был прям ух. Огонь. А куда тут идти? Сюда, что ли? О, да. Сейчас начнется новые загадки, кстати. Меня даже сейчас он подтормаживает. Нужно будет посмотреть, насколько, блин, нагрелся этот. The journey to Helheim is never a straight one. Each must find their own path. Align yourself to its secrets, and you will find yours. Как бы после таких экспериментов мне не пришлось покупать, блин, новый проц. However you come to the gold-covered bridge that leads to hell, you may find it guarded by a giantess. She will ask your name. She will ask your lineage. She will ask your business. The Northmen tell of the warrior woman Brynhild, who leapt into fire and rode to hell to join her slain love Sigurd, and is challenged by the giantess. Как Газон играл в голоса, теперь голоса шепчет ему купить проц. О, я вижу там лесенку. Лестницу чини. А как? А, здесь где-то X. Такой простой лестницу чини. Это я знаю как.
было воображаемая есть лестница. С корабля тебе и надо воображать и пофиг. Профит. Ага. Да что ж за говно-то. А можно также с процом? Я его довоображаю. Ладно уж. Ладно, пойдем довоображевывать лестницу. Это ж так просто. Угу. У АМД есть воображаемые новые процы с прошлого года. Если это придумали вроде уже новый. Но мне тогда мать нужна. Похоже, моя мать только эти держит, которые сейчас у меня. А вот там, кажется, X висит. Тварь. Да, нужно наверх, наверное, залезть. Снизу на Х смотреть надо. Да это я уже понял, что снизу на Х смотреть надо. Вообще девушки говорят, что на Х нужно смотреть снизу. Не, где-то сверху вообще. Вот. Это когда они воткнулись к Ryzen в один сокет, назвали новым сверхпроцом, который вылепит Intel. Но это вон там, я вижу, да. Где эта эска долбаная? Вот она. AMD это Intel для этих, для бедных. Он берет только этим ценой. Oh, Senua. Your father does not hate me. He just fears the souls in the underworld. He cannot see that they are already afraid. But I am their healer, and I must answer their cries for help, even if it displeases him. Ну, новые Райзены, и что там после них очень достойные.
Да, теперь главный вопрос. Как охлаждать эту хрень? Ладно, нужно его из-под стола сначала достать. Я думаю, это должно помочь. Это вот что происходит. Hela possesses large dwelling places in Helheim. Tall are her walls, high are her gates. The name of her dish is hunger. Her knife is famine. On her threshold all will stumble. Her bed is called sick bed, and her bed hangings are called flames of a funeral pyre. They say she is easy to recognize, half black and half the color of flesh, and her face menacing and grim. However you come to the gold-covered bridge that leads to Hell, you may find it guarded by a giantess. She will ask your name, she will ask your lineage, she will ask your business. The Northmen tell of the warrior woman Brynhild, who leapt into fire and rode to Hell to join her slain love Sigurd, and is challenged by the giantess. Так, а где теперь найти третий? Хель — это что ли от норский? Ну да. Там холодно и нечего делать. Там холодно, не бухают. И очень грустно. В этом плане. Больше вертухляторов, богу вертухляторов. В корпус. Ну да, кулер запаса термопаст. Когда влажно и ничего не поможет. Хотя говорят, жидкостная охлаждение, жидкостная, но она не такое, может и не справиться. Жидкостная просто тихая. Я забыл, где эта дверь была. Вот она. Ну, для норгов, которые, блин, любят бухать и бить морды, это да. Это ад. Там холодно и нечего делать. Yes, the source of the darkness. It's coming. This is your moment. I'm sorry. I can't watch this. What are you doing? You're showing weakness. You're not a warrior. You're a disgrace. The gods will punish you for this. Блин, у норки боги как будто это хорн. Fight the darkness. Fight it. Get up. Get up. Get up and fight.
stormy seas and lost souls. She's dreamt of this before. They say dreams are visions of our memories, thoughts and fears, as seen by our inner eye. But what if each one of us is always dreaming, even when awake, and we only see what our inner eye creates for us? Is this what hell is? A world shaped by Senua's nightmares? Maybe that's why people feared seeing the world through her eyes. Because if you believe that Senua's reality is twisted, you must accept that yours might be too. You failed the gods. You're pathetic. Rotten. Cursed. What were you thinking? Did you really think you could win? How stupid can you be? So stupid. Everyone hates her. She's cursed. The shadow hates. Look at you. A warrior. Worthless. Weak. Pathetic. Go on. Feel sorry for yourself, because there's no one left to do that for you. Everywhere. You failed. What's that? Take it. If you're too much of a coward to fight, then end the suffering. Broken and lost. Just like your sword. Come on. Dare. Whoa. Why go on when you give everything and face that which torments you, only to find that it is worse than you could have imagined? Why go on? Is it really so weak to ask this? Or are we just so afraid of the honest answer that we do not dare pose the question? Sometimes the answer lies in a memory, a feeling, a song. It's not real. It's a trick. It's not real. It is real. Listen to it. Don't give up. Dillian. It's Not like this. it can't. It's not real. It is real. It's a trick. Don't trust it. Maybe you're already dead. Who are you? Do you still believe in me, Senua? No, it's not. It's a trick. She knows it's him. It's a trick. He's already dead. He knows him. He can't be here. It's impossible. Dillian. Come to me. Please. The light. Go towards the light. It's him. There he is. It can't be him. It's just a trick. It's in your mind. No, he's here. It's in your mind. It's real. What's happening? Go towards it. Боже мой. Да, озвучка тут просто огонь. Я тащусь от этого. Почему так мало игр делают? Это даже вроде не проект, а нужно будет занести автором. There it is. You're imagining things. It's Dillian. He's gone and you were too slow. How could you? Keep going. How could you? Keep going. Ignore the pain. I told you it was to trick you. I told you. Where are you going? See, there's nothing to follow. Come on. Боже мой, я готов слушать, это просто ничего не комменти. Это охеренно. Это вроде начиналось вообще как индюшка. Just a teenager, but not like the others.
barely functioning, she rarely left the house. Her father, Zinbal, made sure of that. Only occasionally did she venture out on her own, collecting firewood and herbs. Errands out in the Orkney plains. That was her world. Like this one. Barren and lonely. И как попытка автора по решению проблем психических расстройств. Nothing lives here, not even you. It's in your mind. You think you can see it, but it's in your mind. There he was. The lone figure of a boy. He's there. Saw play under the shade of a tree. She remembers the first time she saw him. To her young eyes, he moved as if dancing, and the world danced with him. The gloom lifted, and for the first time in years she felt a ray of hope. Боже мой, озвучка. И как вот я не знаю, прям и музыку подобрали. Эти... Если правильно помню, сейчас вроде будет многоуровневая загадка, требующая работы мозга. Тогда мы сейчас заканчиваем скоро. Как раз 2 часа почти. How does he so effortlessly court the world and bliss? If only she could do the same. See the world through eyes anew and dance with it, just like he does. Боже, прям... What's your name? Senua. I haven't seen you before. I don't leave home much. Oh, Zeno's daughter. I have to go. Wait. Who taught you to fight like that? No one. No one? Well, I watched you, and... You learnt all of that from watching me? You should become a warrior, you know. Me? I'm Dillian. I'm here for the warrior trials. Just come and watch. And bring your sword. You can't put it into words. That moment when you look into the eyes of the one who is supposed to reassure you, make you feel safe. It only takes an instant. Fear swallows you before you have a chance to make sense of it. And darkness becomes a part of who you are. But her world changed the day the Northmen took him from her. So
Senua knows that there's no going back to how things were. That there's nothing to go back to at all. Stay still, stay quiet, hide, don't tell her. Their gods can see into your mind. They will use this power to destroy you. They won't stop me. I can still feel him. Whatever's left of him, they will never let him go. I'm not gonna let him rot here! You're the one rotting here. Leave me alone! You will die here. No! And all your suffering will have been for nothing! Shut up! Ooh. Dillian? Is that you? Боже мой, бывают такие вот. Find you, my love. I promise. Can you see him? You want to believe it. Is he not real? Is he there? You're alone in these mountains. Is that Dillian? Nothing lives here. You won't survive. Белочка в голове окрепла и стала на все четыре лапки, а Женя шепчет и кричит. Оу. He's waiting for you by the tree. Ладно, если сейчас нужно мозг включать, то мы заканчиваем, потому что я сейчас ничего не могу включить. Я могу только восторгаться тем, что происходит на экране. И в голове. Не работают. Мне еще не надо. О. The Northmen tell of a great hero. His name is Sigmund. His father's hall was built around a great tree, and one day Odin comes and thrusts a sword into the tree, a gift to whomever can release it. Many try, but the sword only comes out at Sigmund's touch. His brother, King Sigurd, wants it, but Sigmund refuses him, so King Siggeir plots revenge. He invites Sigmund and his brothers to a feast, but when they arrive, they are met with an army, not a warm welcome. King Siggeir captures Sigmund and his brothers, steals his coveted sword, and readies them for execution. Вот сволочь. Death for Sigmund and his brothers seems certain. But the king's wife is Sigmund's sister, and she begs for mercy and implores the king to chain them up instead. He agrees. Not for mercy, though, but because he plans an even more cruel and lingering death. Chained to a tree in the forest that night, a she-wolf comes and devours one of Sigmund's brothers. She returns, ravenous, night after night, until only Sigmund is left. The next day, Sigmund's sister sends a servant with honey to smear on Sigmund's face. But to what end? Well, that night, when the she-wolf appears again, you'll never guess what happens. Ну, ты чё? Теперь ищи мне еще одну эту. Ну ты чё? Чё случилось-то? Я сейчас гуглить начну. Алло, так нечестно. Вот херня-то, ну. Где рассказ-то послушать? Алло. Ну чё ты такой?
Там больше нету доски никакой. Похоже, нет. Imagine a sword that can slay gods. Its name is Gramr. It was forged by the god of all Northmen, Odin, and gifted to Sigmund, a great warrior. I need this sword. It's important. Can you help me? The sword appears whole, but it is an illusion. It shattered into shards long ago. It is said a great warrior can reforge Gramr by answering the trials of Odin, one for each shard. The roots of the Tree of Death will take you to new lands where you will face the trials. Go to the shard. Go to the shard. What's the shard? Find it. It's the metal runestones. Ладно, давайте продолжим потом. Ух, у меня блок есть даже. Вот. Потому что завтра уже там на раздвоение личности там много. Раздвоение личности, панические атаки, шизы, галлюцинации, постоянно что еще у девочки. Блин, да классная девчонка, что тебе не нравится? Смотри, посмотри лицо. Они еще такие нашли прикольные. Девка-то огонь. Ладно. Плюс паранойя и социопатия. Там не раздвоение личности. Личностей-то много. Ладно, все. Началось самое прикольное, да? Ну ладно, еще, наверное, на стрим хватит. Поэтому, да, всем всего и спокойной ночи.